ওকে গাইজ, তো দিস ইজ গোয়িং টু বি শর্টার ভিডিও। যদিও আমি শর্টসই করতে চাইছিলাম, বাট শর্টস করার মতন শর্ট না, 2-3 মিনিট হইতে পারে, 5 মিনিটও হইতে পারে, বাট আমি এখন ফুল কাটবো। সবাইকে শুভ চৈত্র সংক্রান্তি এবং শুভ নববর্ষ। তো ফার্স্ট অফ অল আমাকে মেজারমেন্ট দিতে হবে, তো সেটার একটা টাইম ল্যাপস এখনই করতেছি। Alright, after that comes the job of putting the thread in the needle. And why am I speaking English? Okay, এবার শুয়ের ভিতরে সুতা ঢুকাইতে হবে, যে কাজে আমি নভেস মানে করতে পারি, কিন্তু অত সহজে করা যায় না। তো লেটস সি এটাকে ফ্রেমের ভিতর রেখে করা যায় কিনা। যদিও সুতাও দেখা যাচ্ছে না, শুয়েও দেখা যাচ্ছে না, কারণ এগুলো বেশি সূক্ষ্ম জিনিস, বাট আই এম গোয়িং টু ট্রাই। ওকে, সুতা তাও দেখা যাচ্ছে কিছুটা। ইজ দিস দ্য রং এন্ড? নো, দিস ইজ নট দ্য রং এন্ড। এখন সুতাটা পিছনে পেঁচায় না গেলে হইলো। তো অলরাইট, yeah, I'm not gonna try to do that even. আমি চেষ্টা করতেছিলাম যে আমি স্ক্রিনের দিকে তাকায় তাকায় করবো, বাট এই কাজ অলরেডি অনেক কষ্টকর। স্ক্রিনের দিকে তাকায় থেকে আরও কষ্টকর করার কোনো প্রয়োজন নেই। অ্যান্ড আই নো যে এখন যদি আমার ভিডিও কেউ দেখে, দেন আমাকে বলা শুরু করবে যে এভাবে করে করলে অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, এভাবে করে কর, এভাবে করে কর। ইয়েস, আই ক্যান ডু দ্যাট, ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক উইথ মি। এভাবে করে ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক উইথ মি। এভাবে করে কেমনে কেমনে জানি এভাবে ঘুরাই ঘুরাই ভিতরে ঢুকাই ফেলে। আই ক্যান ডু দ্যাট। There we go. Okay, that wasn't that bad. অনেকটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। এবার জাস্ট শুয়ে সুতাকে সমান করতে হবে, দ্যাটস ইট। সেটা আমি ক্যামেরার বাইরেই করবো, কেননা ক্যামেরা আবার চেঞ্জ করার ইচ্ছা নেই। ওয়াও, দ্যাট ওয়াজ এ গুড ওয়ান। হয়ে গেছে রাইট। তো সুই জায়গা মতন ঢুকে গেছে। এবার অবস্থায় একটা গিটটা মারবো, যদিও গিটটাটা কোনো কাম করে না, কেননা ফুলগুলো বেশি নরম। আমি সম্পূর্ণ ক্যামেরার ফিল্ডের বাইরে গিয়েই করতেছি। Why don't know why am I even recording this? Well, I guess আমি ভিডিও দিইনি, সো whatever. মানে অনেকদিন ধরে ভিডিও দেওয়া হয়নি, যে কোনো ধরনের জিনিস এখন রেকর্ড করে দেওয়া উচিত। And by video I mean like proper video, not portrait short video, vertical shorts video. Okay, দুইটা গিটটা মেরে দিছি because I can. অ্যান্ড এবার ভরা শুরু হবে।